О, началась игра. Что-то здесь не в порядке. С этой бочкой. Игра началась с настроек. Так, где-то надо вот сюда залезть. Общая настройка качества. Ну, потом рекомендую мне. Применить. Ну, что тут нам нарекомендовали? Ага, спасибо. Все стало хуже. Блин, ну это трассировка лучей мозги делает. Блин, включение не просил перезапуск, но включение просит. Это странненько. Что не так-то? Так, ну вроде просто приварился, получается. Что скажете, текстуры будете еще попадать? Ладно, вроде пойдет, наверное, да? Хорошо, давай, Себастьян, что там? Закончил на том, что походил по Хогсмиту, купил учебник у себя. Что-то мне коротковато. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed from sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. I don't need it. Ну да, это реально волшебник. Что-то глупо на него нападает. Волшебников пал. Draw it away from the building! Away from the village! А, жать надо кнопки. Не так быстро. Блин, далеко. Довелся. А, не получилось. Сейчас быстрее. Блин, ну ровно не так сейчас. Что, довелся нельзя сделать? Я могу починить. Ладно, я потом все почему что сломаю. Да, вот так. Сверху тоже не работает. Ой, чел. Пропустили, все, больше не пропускаю. Кажется, так нога работает. Удобно. Нам нужно выманить его на другую площадь, где больше площадь. Катимся отсюда. Калачиком. Блин, она была гимнастами, а не волшебником. Такая вестибулярная. Блин, чел. Учись лучше. Просто калачиком.
одному хп как-то не значительно. Урона не идет. А, нет, как я попался. Ладно, разрешку придется выпустить. А, его может кинуть его. Знаю, что можно победить его, наверное, любого тролля, ставить палочку в нос. Кстати, для сложного уровня сложности как-то простовато. Я пока не ударил. Но в целом, переживаю, что переебал длинный. That's right, lumbering lout. He's faltering. Я понял. Few more hits should do the job. Ой, вызываем древнюю магию. Поехали. Нормально. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. Блин, вообще-то на втором курсе можно это сделать, а если чел на пятом. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Так, типа, помогите мне здесь прибрать, и свалила. Молодца. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Repair. Понял. Ладно, я и сам справлюсь. Алло, чинись. Не такая, конечно. Очень удобно. Repairer. Lucky they didn't do more damage. Да, блин, большой, небольшой, с таким, как надо. Тролли могли всю деревню разнести, было бы неважно. Прикольно, почтовый офис. Немного обосранный. Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Магазин шапка-невидимка. 4 филиала. Хозяева получают Mr. Hill was just singing your praises. Всем, кто заходит. Что в зеркале? Блин, ну что ж зеркалами так бы сделали? Кто это, блядь? Понял. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something
much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Выбор большой, конечно. You won't be disappointed. Выбирать действительно есть из чего. Получили снаряжение, пора его использовать. И показатель защиты нападения. Понял, понял, по нулям. Нападение плюс 5. I suspect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your... Так, что похоже на 3 метлы? Магазин приколов. Интересно. Про него, по крайней мере, в книге много. Блин, ну чел, кажется, хочет, чтобы я следовал за ним. Assuming it isn't utter bedlam in there, we might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Конечно, тех, кто пиво продает, надо знать. Когда ты на пуффендуе учишься, это все по фактам. Они заподозрили просто из-за шляпы человека. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? Как-то гениальный ученик. All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Блин, ну тут что-то с озвучкой они залажали как будто в этом моменте. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Нифига, не удалось. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? В смысле, в одиночку. Well done. Вдвоем удохлись с ним. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer.
Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Блин, это как в Аркейне. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Вес в своем баре. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Алло. Что-то сели уже на место. Ладно. Ладно, кстати, хотелось бы попробовать что-то сделать с видео. Что-то, блин, так с качеством тут. Выйти на свет, попробовать куда-то. Начало. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ночь в гостиную, понял. Так, ну сначала попробовать битрейт побольше сделать. Надеюсь, это поможет, и надеюсь, не будет лагать. 12 тысяч, допустим, мы делаем. По предустановка кодировщика. Лучшее качество, пожалуйста. Будьте любезны. Хоть что-то поменяется. Пока непонятно. Так, карта Хогвартса. И что, просто спальню? Куда? Где задача? В гостиницу. Понял. Где моя библиотека Южной Колумбии? По-моему, где-то здесь. Или ко мне. Вот здесь стопудово. Гостиная Пуффендуя. Поехали. Добро пожаловать в кухню. Аев. Так, и что дальше? Нет, магазин приколов мне пока не надо. Ну я открыл, тут огонь пойдет. О, почта. О. Мистер Фиг, зайдите ко мне. Оки-доки. Секрет медальона. Я думал, поначалу нельзя гулять по замку. Можно и минус 50 очков Пуффендуя получить. I did say I was sorry.
Типа And you день. also went on to do the exact same Блин, не thing. знаю, что-то Гарри I Поттер wouldn't think Black would как-то mind someone telling on someone. Be his cup of tea. местами не так хорош, как Can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd say... Very well. Fair enough. Meet me back here if you find... Ну, так, все интересно. Ничего себе. Так, ну вот это я где-то уже видел. И вот это я где-то... Нет, этого не видел. Ладно, вы все можно как пересмотреть. Это же скелет. Чел, что с тобой? Проблема с палкой у него. Revelio. Есть что там? Ладно. А что, сюда надо? Чё? Ровен. Так мне к шпигу надо было. Professor, do you have time to chat? Или нет? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that... I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well... Enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Разговор никуда. Я вообще не к тебе шел. Так, ну почему-то мне говорят... Ладно, у меня есть подсказка. Пока нет подсказки. Перепрыгнул. Off on another adventure, are we? Пойдем. И кто это делал? Revelio. Не смотреть, может быть, мимо. Что там перечеркнутый глаз, что это значит? Accio. Reparo. Leviosa. Lumos. Ладно. Ага,
когда он меня не видит, короче, нужна невидимость, чтобы его открыть. Когда он не видит... Чел, да тут нет никого. Понял. Еще вернемся. Поттер бы уже на первом году мог открыть. Revelio. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство пресс-портала распоряжение строительного ученика зачислено на 5-й курс. Нужен наставник, чтобы помочь освоиться. Поручаю дело вам. Понял? Охы. Так, и в дуэльный клуб надо. После этого квест иду в дуэльный клуб. Revelio. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Пора обзавестись стволом. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так, хочу дуэльный клуб. Где его искать? Задание. Это отслеживание пошло. Так, ну какой-то путь выстроен. Хотя, наверное, сейчас пока мне проще бегать, чтобы все посмотреть, все возможности. Почему так? А, это типа ускоряется, я понял. Revelio.
Lumos. Конечно, отгрохали. Так, так, тут сильно наблюдаем. That life is behind me, I promise. You've made your point. Синий гобелен, где имеется? Неясно, ладно, буду держать момент. Прикольно. Мост внутри замка. Revelio. Туалет с привидениями. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? Неплохо. As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the Надо поплавать в унитазе you'll не make как me он, не late. заброшенный He tried туалет. to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. В But he использованном failed, as туалете. did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, Короче, or I'd надо fire up the посмотреть, чей это cannon. стрим. So she agreed. Ага, To кстати, ее в form a туалете. contract with her, not with him, that if I behaved, I'd Блин, ну have one кайф, с weekly пирогом просто. Устроился. Look at your hair, your complexion. Whatever it is, they'll all want to know your secrets. Не, ну это точно не может быть так херово сделано. Короче, надо разбираться с игрой. Что-то не договаривает. По крайней мере, эти зеркала. Revelio. Статуя волшебника, который очень гордится собой. Ну, красава. Lumos. Недостаточно детализировано, кажется. Levioso. Вот что такое. Accio. Revelio. Карта, регион Шотландии, где находятся острова. Понял. Мне кажется, на эту кнопочку надо. Понятно, каким образом. Lumos. Reparo. Кучу раз. Revelio. Glad you could make it. Lucan's just over there. Тут охрана. А это не мой корешок-то. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested?
по-другому Of надо было course. делать. Dueling's an entertaining Сразиться в pastime. тем, выбрать I лучшего, и он agree. бы один раз сам Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Давай, поехали уже. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Да ладно тебе, толстая. Так, прибавить щиты, хорошо. Привязка к цели, отслеживать врагов бесприцельно. Ладно, это не нужно. Переключение между целями при использовании привязки. Понял. Капслок. Как будто бы не очень-то интересует. There goes my wager. Целиться не надо будет. Алло. Так, и мне надо уже... Насрать. Нет, какое поражение. Я не разобрался в правилах. That looks painful. Поехали. Yes, don't count me out yet. Brilliant! Да все, тут легко все. Пару попался. Так, еще равняется сейчас. Protego. Come on. Надо бы поменять. Да, я нажал уже. Ой, туда. Попал туда сюда. Победа. I could never duel like that. Это маловато было. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Может быть, награду сразу? Ладно. Hope to see you back here again. В следующий раз. Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. Давай, завидуйте. Revelio. Так, значит, дальше учимся новым заклинаниям. Сейчас. Блин, ну столько всего, как везде не погулять. Непонятно.
Так, а вот кажется, эта штука была в загадке. Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Скелет носорога, а дальше-то что? Хорошая работа. Reparo. Так, и что скелет носорога? Lumos. Изучим материалы. Карта сокровищ, как посмотреть? Непонятно. Инвентарь, видимо, туда. Не то. Угу. Ага, я понял. Мостик слева от лестницы какой-то. Не лестница, а проема. Так, ну типа вниз или сюда? Еще раз. Блин, как долго открывать, жесть. Хотя это, наверное, можно открыть нажатием на И. Вниз. Вниз идем. И, наверное, выйдем на улицу. Поехали. Улица. Угу. Вот I'd better keep an eye on high places. There's the fountain. I'm getting closer. Так, дверь за деревом. Дерево. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Как будто бы больше некуда. Портрет есть? Далековато. О, пуффендуйский монах, наверное. Revelio. Веримся в карты, пожалуй. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где-то здесь выплюю камни. Revelio. Куда не хочешь идти? А ты что? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Значит, что внутри. Звучит просто. Так, ну... Последний раз сверимся с картой. Ну да, за дубом. Тут вариантов немного. Один. Но это прям ровно получается. Ровно за драконом дверь.
Собственно, тут оно и есть. О, дверь ли? Дверь ли? И портрет. Заперто. This stairwell looks promising. Нужна лестница. Lumos. Star chart. She has no patience for time wasting. I'd like to see your parents' faces when they see your mark. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Портрет с карты. Где? Ага, легко было. There was a doorway hidden within the portrait. Yes. I wonder what came of Arthur's search. Ну, школьная форма, серьезно? Кто-то делает тайник с карты и кладет туда школьную форму? Какой-то отстойник так, видимо, делает. Где она есть? Шарф. Слишком гриффиндорский шарф. Что нельзя надеть? Ну и все, и такси водить. Спасибо. Вот так получше. Мантию историка я все равно не понял, где. Может, это внешний вид мантии историка? Ага. Да, духовская. Так, а что ты? Куда ты готов ехать? Соответственно, как будто можно с его помощью куда-то запрыгнуть. Туда вот. Высоковато. Revelio. Давай как с портрета. Больше не ходил. Точно. И идти непонятно куда. Точнее, куда эту штуку тащить. Ладно, его задание. Задание. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Я понял уже, что где-то здесь эти камни. Должны быть на крыше, но нет, нифига. А, ладно, есть один. Что? Алло. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about.
Спасибо, что подсказала. Так, и как раз тебе один камень можно отдать. Hello, Zenobia. What did you... I need someone to collect my gobs. Ладно, отдам потом. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we should... Блин, какие преподаватели тут душные. You know where to find me once you've finished. Взятку давай. О, победить в 2 раундах. Нормально. Ладно, не душные. Revelio. Преподаватель в доле. Раз предлагает заниматься, идти в бойцовский клуб драться. Так, дуэльный клуб, значит, да? Ну, поехали. Сюда поехали. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Действительно. Чел. Интегрировать нельзя в Хогвартсе. Где ты взялся? I didn't mean... Revelio. Talk about it. Давай, побежали, 40 метров осталось. Вот что, твою мать. Accio. Levioso. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. С манекеном. Да, зачем с манекеном? Просто дуэль. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Соло попробовать. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Трое будет? А, двое против меня в соло, понял.
чела. 3 чела. Серьезно? Что за хуёвый правильный? Нет, я нажал. Иногда пробивает. Вообще им бы сразу в сторону не надо. Нет, не та кнопка. Так. Не этого. Ай, нет. Perhaps one day I'll sign up for a round. Ну да, в целом поинтереснее. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Давай, наберешь. The next round is for all the gobstones, so to speak. Repairer. Нет, я не хочу быть разрушителем. Красивый закон. Сука. О. Малиновая мантия. Звучит так себе. Сразу можно next. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Actually, I might come. Suit yourself. Осталось одно зелье. Как будто бы нужно в Хогсмите добраться. Да. Все-таки нужно потренироваться с манекеном. О, чьи доспехи, интересно. Levioso. Reparo. Ладно. Revelio. Hello, Lucan. Glad you're keeping it. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them. Levioso. Accio. Nicely done. Levioso. Excellent form. Levioso. Интересно. Levioso. Accio.
So that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Насколько хорош он сам. Что-то он и клубом владеет, и рассуждает много. Assignments all finished. А то их не участвует. Хитроумные ключи. Тайник. Пойдем расскажем про тайник. Тайник-то говна оказался. Чего вы тут? You could have gone a bit easier on me. Надо наковальники поставить, наверное, в дуэльном клубе. Вот и все, бочки. Бочки ломаются, наковальни можно было много раз использовать. Раз 3 человека, одной наковальни хватило бы. Еще не очень понятно, каким заклинанием он бросается. Так держать. A bit violent, but Father says it's a good way to get out after spending. Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Легко было Thought строить you карту might like сокровищ. to know that my map led to... Oh, how clever! Mine led to the boathouse. He Блин, shooed me out of there, который but в not 5 лет before I учится got a в few Хогвартсе, galleons не смог richer. там за... What did you find? I found what I Короче, believe автоматически is an узнать. authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. По памяти Seems где-то as though we both находится. had success. Glad I enlisted you to join. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Просто было. Что посматривать-то можно тут? Как будто бы такие окна не очень предполагают использование телескопа. I didn't hear anything. She was humming again. А, нет, это я открыл. Где-то еще такая дверь есть. Обязательно найду ее когда-нибудь. Задание. Хитроумные ключи. Один. Ключи. Hufflepuff winks a lot. А что ты тут дрожишь? Revelio. Levioso. Что же стату? 5-15, блин, дофига их. Я знаю, вроде это лестница, которая скидывает, если начать по ней сбегать. Revelio. Не знаю такого. Башня астрономии. Подал. Блин, что же высоко. Отсюда As a Dalian key, I wonder where it might lead me. Где он? Чел, я потерял. Revelio. Что делать?
ключ. Ладно, есть сундук ключа. Розовый билет. Кайф, кайф. Волшебная мода. Lumos. Где это? Должно быть где-то недалеко, потому что надо тащить эту бабочку. Учитывая, что в башню бежал одним путем. Тут выше есть еще. Опа. Нет? Блин, ну вообще просто даже интересно, что нет. Может быть, глазком. Lumos. Вот отсюда потом какое-то падение легендарное произойдет. Одного взрослого мужчины. Revelio. Поймана. Accio. Lumos. Как дорогу найти? Ну, вроде она одна. Это спасает. Где-то здесь. Вот она. Садись. Lumos. Блин, ну нифига она исчезает потом. Становилась бы просто картиной. А так я, получается, замок порчу. Хитроумный шкаф, который открывает хитроумный ключ. Блин, еще на коне он улетел. Revelio. Так, я нашел шкаф. Хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что неверно понимали природу метеоритных потоков, метеорных. Два основные. Так, ну хоть душнило. Что-то гениальное. Публикуюсь под мужским именем. Джантар Мантар. Хитро написала. Короче, что-то письмо вообще. There's the cabinet. How do I get this key in there? Как вставить на ключ? Понял. А теперь можно взять рукой. Нет. Легких путей не ищет молодой человек. Как-то может быть какое-нибудь управление. То есть он прям по центру тоже. Или пролетать над центром. Давай. Я сосредоточен. Максимально сосредоточен. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Revelio. Блин, нормально он так прыгает. Пол лестницы перелетел.
Еще и приземляется на лестницу. Хорошо. А я, получается, круглосуточно могу бегать, да? Типа сон и отдых для слабаков. Не для пуффендуя. Пуффендуй трудолюбивые. Они не отдыхают. Сейчас как бы туда можно и на порохе было долететь. Ничего не потерял бы. Ничего не потерял бы. Что это было? Lumos. Вот так сделал. Нет, это, наверное, камень еще где-то здесь. Revelio. Вот он тут висел. Ладно. Храни свои секреты. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Я видел. Договорились. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Если бы как-то в Гриффиндорскую пробраться и у него все там подрезать. Задание. Ладно, это потом. Камни потом. Время основного сюжета. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Успеем. Жить не бойся. Revelio. Lumos. Так. Я где-то видел это. Не помню где. If you put a foot wrong, it's just, well, there's a rather foul odor. Oh dear. Revelio. Зловонный проход. Понял. Внизу где-то много сундуков. Так, и вот тут кентавр, соответственно, здесь и бабочка сейчас будет. Западная башня. How nice to see you, my young friend. Да кто это говорит, блин? Revelio. Кто здоровался? Не вы здоровались. Не понимаю. Lumos. Ладно, сделал вид, не слышал. Блин, может, вот она? Нет, каменная. Что непонятно. Мастер из загадок. А вот так нельзя. Паркур. Нет, паркура нет здесь. Тоже стоит тут круглосуточно. И вы ночью. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio.
should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Тогда что ты хочешь? А нет, чуть не запутался. Блин, ну не сложнее Люмуса, честно сказать, вашу инцидию. Good work. Сюда. Что нужно сделать? Поменять. Поменяли. С высоким уроном выпускает пламя. То, что я искал. Ну-ка. Инцендио. Кажется, в миги только бьет. You're getting it. Keep at it. And do try not to isolate yourself. Lumos. Страшно так. Incendio. Accio. Я искал столько урона. Incendio. Супер короткоствольная. Заедем. Музыкальный жанр не такой уж большой, неправильно сказать слова. Репертуар, не жанр. Ревелио. Где колокольчики? Колокольчики! Если он делает тринг, значит он что-то нашел? Почему я тогда ничего не вижу? Ушел. Блин, кстати, новое местечко. Что тут? И не было ранее. Инцендио. Чтобы быстрее закипало. Dear me, you are a lost cause, aren't you? Определись, алло. Ярко лагающие. Подождал утро в кабинете профессора. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Ладно, не разберусь.
Себастьяна. Кто бы это ни был. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Все сам. Берем дело в свои руки. Блин, мне кажется, что это какая-то хрень все-таки у меня с отображением. Мне не нравится оттенок, в котором играем. Фильтры. Кадрины, коррекция цвета. Может быть контрастность. Я хочу на долю, и она очень сильнеется. Пожалуйста. Так, насыщенность. Что по насыщенности? О. Очень насыщенно, очень ненасыщенно. Ну вот, кстати, как будто бы ее и не хватает. Она в нулях. Вот тут. Так, ладно, насыщенность это хорошо, двух оттенка. Не самая нужная опция. И непрозрачность тоже красиво. Так, короче, да, нужна коррекция цвета. Спасибо. Пробить. Коррекция цвета. Так, чуть-чуть насыщенности. Длиной стал на 23. Хз, как будто мне так больше нравится. Блин, я перекрутил. Чуть-чуть, процентов на 20 от того, что добавили против. Фильтры. Получается здесь 0, здесь 8. Кайф плюс кайф. Закрыть. Как будто бы получше. Вот открытая секция. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Так, что, рассказываем ему? Ладно, это наш корешок. Вот со Слизерина. Можно разболтать. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts. I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one.
Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Это уже вечер? О, жесть, как насыщенно. Покрутил насыщенность. Ладно, как обычно, это лучше было все не трогать. Ну ладно, хоть немного надо добавить. 0,8, 0,3. Ладно, 0,2. Все, оставляем. Так, а чё это качество такое стрёмное? Трансляция. Максимальный битрейт видео 51 тысяча килобит. Кайф, плюс кайф. Аудио. Кодировщик. Самое медленное. Дополнительные настройки. Непонятно, что дополнительно настраивать. Видео. Разрешение идеальное. Частота кадров 60. Блин, ну просто попробовать поднять битрейт. Я не знаю, сколько максимум сейчас вытяну. В доте такой проблемы некачественности вообще не замечал. Никаких-то изменений вообще не замечаю сейчас. Непосредственно на трансляции. Ладно, есть 12 тысяч, 14 тысяч. Что дальше? Пробуем. $18. Ладно. Как будто бы... Я думал, битрейт по-другому работает. 22 тысячи. Дальше пробуем. Как у меня интернета нахрен хватает? Максимальный битрейт видео 51 тысяча. Попробуем. Каким-то образом интернета нахрен хватает. Так, и что с качеством трансляции? Тут уже 4К. Качество как будто никто не поменялся. Ладно. Текущий битрейт 18 тысяч. Рекомендовано 4500. Блин, ну ничего не понятно. Ничего не понимаю. Ладно, работает и хер с ним. Поехали дальше. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm.
Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Короче, мне не расходится. То ли это твари смерти, то ли других челов тоже они были. Какой талантливый волшебник. Окей. Да, можно мне уже вот эти вот ячейки остальные открыть, чтобы туда-сюда не перетаскивать все время? Думаю, что нам пригодится. Пока без программы обойдемся. Так, активность, ответ, провал задания. Понял, принял. Почему там ночью не спится всем? Такой вопрос есть. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Блин, ну вообще отвлечь-то ее было бы проще простого. Что там дернуть книжку. Тихо, тихо, тихо. Is someone there? Is that you, Peeves? Is someone there? The library's closed until morning. Никого нет. Это не я. Приходите завтра. Библиотека закрыта до утра. The key. Here it is. Делся. О, запретная секция. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revenue. Куда? Короче, этот самоучитель, который мне выдали, он помогает и просто преступление совершать. Окей. Ghost, don't let her see you. Где призрак? Блин, то есть призрак за порядком следит. Ладно, проверяй. Дурачье. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. Блин, вот можно. Ох, такая штука. Можно не прятаться, а можно и попрятаться. Либо смысл не прятаться. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne.
so that she can return to Hogwarts. Revelio, because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find... Так, с книгами лучше не связываться, книги скользкие. Section. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being Revelio cryptic. Ну, не такая уж и большая эта секция. Я уже знаю, что это ты. Как тебя провести. Да. Неожиданное открытие сейчас будет. Как? Как ты понял, гений? А, не закрылся. Лох. 500 бабок пойдет. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Да. Вот садов какой-нибудь. Да, вот эти штуки я слышал, надо собирать. I'll be quieter. Ладно, потом разберемся. Давай, все, побежали уже. Книжкой. Прятаться не надо. Сами сказали. Надо поторопиться. Да, просто 3 глобуса на 5 квадратах. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caught. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Не, ну вообще нормально, чел. I know just the spell to repair this armor. Видимо, тут на Слизерине уважаемые челы в этом стадии. Чинить надо. А как чинить, я забыл. Пока, да, снаряжение все снарядить. Что это дает? Непонятно. Надеюсь, кто-то дает. Шапка новая. Кайф, ну просто кайф шапка. Очки там должны быть выдать. Да, каждый раз вот надо переключать, чтобы это выглядело уважаемо. Так, а мне нужно... Этим можно все пооткрывать. Нет, это пооткрывать. Достижения, испытания. Испытания. Да. Получится.
Так, и заклинания. Как вернуть? Как настроить? Так. Лекции, задания. Ни хрена не понял. Кнопка забыта. А, все. Тут же есть подсказка. Lumos. Да не Lumos. Где? Вот. Repair. Как будто бы книжки уже остались здесь сзади. Нет? Это зеркало Яралаш. То самое. Of course, traces of ancient magic. Must be more to it. Lumos. Ощущение, что мне заклинание очень даже понадобится. Where might this lead? Читальня. В читальню попадем. Reparo. Нет. Бля, чё, серьезно? Так затрахаешься сюда. Levioso. Lumos. Not surprising. Guards at the ready. Как будто бы маловато. Ладно, поехали. Так, давайте потестируем новое заклинание. Места. Accio. Incendiary. Работает, кстати, Чистовой, комната память. Очень Ай. Protego. Блокс. Давай. Давай. Incendio. Древнюю магию. Так, ладно, это я понял. Использовал магию, обычную использовал древнюю. Хорошо. Вставай. Тебя отсюда. Ай, да хватит, все, я понял. Надо жать. Когда вы справитесь. Да я нажал. Я рано нажал. Но я по звуку ориентировался. Incendio. Protego. Stupid one. Stupid one. Accio. Воу. Предупредили, да. This must be the way forward, but to where? Да, тут не строили тоже. Нахер это
Типа иду я с утра книгу, значит, почитать, да? Nearly there. Best keep my wits about me. И тут такое говно. Слишком заморочился тут. Прям глазами количество. Давайте, Protego! Levioso! Stupefy! Accio! Accio! Stupefy! Levioso! Protego! Stupefy! Пока легко. Честно сказать, не дают. Stupefy! Levioso! Accio! Не даю, а я слишком объемлюсь. Давайте, вылазьте. Levioso! Accio! Protego! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Incendio! Accio! Protego! Stupefy! Levioso! Stupefy! Accio! Incendio! Воу-воу-воу, нет! Суп. Понял. Я просто отсыпаюсь. Accio! Incendio! Скилки экономлю. It is a book after all. Книга на этом понятии. Блин, очень запретная секция. Самая запретная секция существующих. Обязательно книгу должен такого хранить. Достаточно вроде пузырька. Что из них снизить? А, нет, не знаю, как кажется. Не снизить Салазар.
Самая новость. Вот мы этих пацанов вылечили, да и пошли дальше. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here нужно было today. сделать это при первое применение этой магии, как при узнавании себя, что-нибудь подобное. В безвыходной ситуации, а он просто взял и применил на статуе. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Когда Пивз waste this. начал работать на учителей? Мне интересно. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Revelio. И типа не скрываюсь, идем делаем, что хотим, да? И пох, что там только что чел попался, и вот мы дохали. Ладно. Так-то он мог и разрешение. Разрешение как будто бы мог быть в запретную секцию профессора Фиг. Лунненько. Так, вы, пожалуй... Да? Revelio. Что дзынкает?
Lumos. А куда нести? А это что? Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Lumos. Портрет, кажется, где-то. И сюда. Куда идем, блин? Сложно. Revelio. Надо ждать войну, но потом. Задание началось. Поехали. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Да, так-то чела повязали. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Добыча 0. В смысле, она же исчезла. Блин, очень странная игра. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Как она это сделала? Я просмотрел. Слова.
О, наверное... Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my... Короче, понадавали квестиков. Какую-то часть сюжета я сделал. И... Как лучше сюда? Карта мира есть. Запретный лес. Кайф. Деревушки. Плавание, повествование, коллекционный предмет. Очень хорошо. Метлу дать только. Так, с Хогвартсом на сегодня, наверное, хватит. Сохраним настройки. Очень лично. Перезаписать. И маленько дот перед сном. Ну это трансляцию перезапускать. Так и сделаю.